morning, fans. Here I am, a man with a pen and with his equipment. Now it's about -1 grad Celsius, and I'm going to the creek to do some panning for gold. And let's see what happens if I find any gold in this creek. It's not so easy only with a pan. If the water condition with the stream is very good, I want to use my gold trap, but I don't think so, so I will be the man with the pan. Hallo liebe Goldwaschfreunde, heute bin ich unterwegs mit Pfanne hauptsächlich. Einfach nur, weil es Spaß macht, fällt ein bisschen die Decke auf den Kopf. Ich gehe an den Creek, ich gehe an den Fluss, um einfach mal ein bisschen draußen zu sein, die Pfanne zu schwingen. Mal gucken, was ich finde. Der Fluss hat Gold, klar, aber kleines Gold. Aber um das geht es heute nicht. Einfach nur mal ein bisschen zu schwenken, Spaß zu haben, draußen zu sein, die Natur zu genießen. Okay, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß und bitte liken, sharen, kommentieren, bringt mich weiter. Aber das kennt ihr, glaube ich, von jedem Kanal. Bis später. Machen wir uns mal einen Blick. Ist ja nicht so weit hier. Ich liebe diese Stelle. Es ist nah, gut zu erreichen von mir aus. Und immer wieder mal ein bisschen Training. Wobei, man verlernt es noch nicht. Aber man ist draußen. Okay guys, let's do some testing. Behind and before the rocks.
one very fine gold here. I don't know if you can see it. Okay, let's do some more. Ja. Ja, tatsächlich? Ja. Gibt's Gold also? Ob schon als Kunden? Ja, hier. Okay, schau mal. Der Seidel ein bisschen Dukaten, der Woche ist mit. Die sagt, bis noch Dukaten, der Woche ist mit. Aber das ist ja nur, das geht so. Rechtshaben und offen. Rechtshaben, das ist das Isargold. Wie immer zum Beispiel. Aber viel wissen, das viel wissen das gar nicht mehr. Das Isargold. Ja, das gibt's nicht. Aber Also viel Erfolg. also ganz viel Erfolg, das ist einmal ein größeres Ding. Ja, na, hier nicht, aber. Gibt's schon verstehen. Ja, hier nicht, aber Österreich halt. Da kann man dann schon was finden. Viel Glück, ne? Ja, danke, ciao.
hole in the bottom, and here, maybe here in front, I have to dig. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hauptsache draußen. Man macht keinen Unsinn, gell? One piece, only a little, two pieces, two very small pieces, three pieces, one, two, and the bigger one.